Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Government First Grade Women's College, Bailhangal. Dear students, this is the last session for first model, Unit 1 or Chapter 1, International Trade. Already 4 session you have seen, and this is the content, and in this session you are going to discuss some more modes of entering into international trade. So next one is foreign direct investment. Foreign direct investment involves a company entering on overseas market by making a substantial investment in the country. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಎದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Some of the modes of entry into international business using the foreign direct investment strategy includes mergers and acquisitions, joint ventures and greenfield investments. So in mergers ನಲ್ಲಿ, acquisition ನಲ್ಲಿ, joint ventures ನಲ್ಲಿ, greenfield investments ನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. This strategy is suitable when the demand or the size of the market or the growth potential of the market in the substantially large to justify the investment. Some of the reasons because of which companies opt for foreign direct investment strategy as the mode of entry into international business can include restriction or import limits on certain goods and products. So where in some other countries there will be a restrictions on imports, so that's why they will directly introduce their funds into that country. Manufacturing locally can avoid import duties. So to avoid the import duties, foreigners what they will do, they will invest in other countries. So in that country if they manufacture the product and they are selling the product, so there is no import duties. For example, I will tell you, to import luxurious cars from other countries like Mercedes Benz, Rolls Royce, Range Rover, so there is a 100% import duty on that. If avoid that import duty, if they start investing to manufacture that car in India, the import duty will be not there in that cars. Companies can take advantage of low cost labor, cheaper materials. So India is having more population and we have a more younger generation compared to other countries also, and our labors are very cheap, so some countries thinking that they will invest in our countries, so they are entering into mergers, acquisitions or joint ventures or greenfield projects. Advantages of foreign direct investment: you can retain your control over the operations and other aspects of your business. Illénagutte, they are directly investing the amount in the companies, so they have a control in that companies. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲೆವರೇಜ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಚೀಪರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಚೀಪರ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೀಪ್ ಸಿಗ್ತವೆ. To reduce manufacturing costs towards obtaining a competitive advantage over competitors. ಕಡಿಮೆ ಲೇಬರ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಚೀಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆನಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್, tax breaks and other concessions from the local governments for making an investment in their countries. To get the tax benefits also,
this foreign direct investment is helping. Disadvantages: the business is exposed to high levels of political risk, especially in case the government decides to adopt protectionist policies to protect and support local business against foreign companies. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ investment. Next mode of entry is joint ventures. A joint venture is one of the preferred modes of entry into international business for businesses who do not mind sharing their brand knowledge and expertise. Companies wishing to expand into overseas markets can form joint ventures with local businesses in the overseas location, wherein both joint ventures partners share the rewards and risk associated with the business. Both business entities share the investment cost, profits, and loss at the predetermined proportion. So, already one company exists in the country, like India, and one more company from other countries. They are venturing with each other. They are making a joint venture agreement, and they are sharing their knowledge, brand, expertise, and everything. For example, I will tell you. While producing the vaccines, Biotech, Bharat Biotech, and Serum Institute, so they joint ventured with the USA companies, Oxford universities, like that. So they made a joint venture and they used their technology, their knowledge to manufacture a vaccine. That is joint venture. So when they are having their knowledge and then domestic companies also having knowledge, so they are gathering together and they are manufacturing the products. So that is joint venture. This mode of entry into international business is suitable in countries wherein the governments do not allow 100% foreign ownership in certain industries. Where 100% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಫಾರಿನವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಜೊತೆನೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 100% ಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, print media, multi-brand retailing, insurance, power exchange sectors, and required to opt for a joint venture route to enter the Indian market. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಪವರ್ ಇಂಥಲ್ಲಿ 100% ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Advantages of joint ventures: both partners can leverage their respective expertise to grow and expand within a chosen market. So our knowledge ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ನಾಲೆಜ್ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. The political risk involved in joint venture is lower due to the presence of the local partner having knowledge of a local market and its business environment. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಹೌ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ everything will be known by the domestic companies, so there will be not a political risk. So joint venture will help foreign company ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಲೆಜನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಲು ಆಗಬಹುದು. Disadvantages: joint ventures can face the possibility of cultural clashes within the organization due to the difference in organization culture in both partnering firms. So cultural
ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೆಂಗ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಂಗ್ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಬಹಳ ಆಗತ್ತೆ. Then strategic acquisition. This is also one of the mode of entering into international trade. Strategic acquisition implies that the company acquires a controlling interest in an existing company in the overseas market. This acquired company can be directly or indirectly involved in offering similar products or services in the overseas market. Strategic acquisition. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್, knowledge and experience while having your team members positioned in the board of the company as well. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ನಿನ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ. So that's why that will call as a strategic acquisition. They will not change the existing employees of that new company which they are going to acquire. So they will be having a good knowledge about the company and they know the market of that countries. So that's why they will not change the existing employees or existing management of the acquisition company. Advantages of this strategic acquisition: the business does not need to start from scratch, as one can use the existing infrastructure, manufacturing facilities, distribution channels, and an existing market share and a consumer base. The business can benefit from the expertise, knowledge, and experience of the existing management and key personnel by retaining them. It is one of the fastest modes of entry into an international business on a large scale. Disadvantages: just like joint ventures, in acquisitions as well, there is a possibility of cultural clashes within the organization due to the difference of in organizational culture. Okay. Apart from that, there mostly are problems with seamless integration of systems and processes. Technological process differences is one of the most common issues in strategic acquisitions. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟವ್ರು ಬಂದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನನಗಿಂತ ಶಾನೆ, ಅವ್ರು ನನಗಿಂತ ಶಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇಗೋಯಿಸಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಕ್ವಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, wholly owned subsidiary or greenfield venturing. Wholly owned subsidiary is a company whose common stock is fully owned by another company known as the parent company. A wholly owned subsidiary may arise through acquisition or by a spin-off from the parent company. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಓನ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿರಿ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದ ಸಬ್ಸಿಡಿರಿ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತೀವಿ. Advantages: to gain local market knowledge. It can be seen as an insider who employs locals. Maximum control. ನಮ್ಮದೇ ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಂತರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಹೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ಸನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Then portfolio investments. Portfolio investments do not require the physical presence of a firm's personnel or products on foreign shores. These investments can be made in the form of marketable securities in foreign markets such as notes, bonds, commercial papers, certificates of deposit, and non-controlling shares of stock. They can also be investments in foreign bank accounts or as a foreign loans. So portfolio investment means what? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮನಿ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇದನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಯ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Investors make decision to acquire securities or invest money abroad for several reasons: to diversify their portfolios among markets and locations, to achieve higher rates of return, to avoid political risk by taking their investment out of the country, to speculate in foreign exchange markets. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಅರ್ನ್ ಅ ಮೋರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. So dear students, this is the last session of unit 1, that is international trade. In this session you have learned the modes of entering into international trade, in that franchising, management contracts, turnkey projects, contract manufacturing, and some more examples like joint venturing, strategic alliances, strategic acquisitions. Okay, so we'll have some more sessions on our unit 2, and this is the source from which I have taken this information, modes of entering into international trade. This is the source. You can also visit to this website and you can also search the information. Okay, thank you very much.